Greetings to you all. Welcome to Class 9 Social Science Geography section, Unit 3 Atmosphere, Part 2. Dear children, in the previous episode, we have dealt till short answers. Okay, now moving on to Roman number 4, give reasons. Give reasons, okay? First one, cyclones cause huge loss of life and property. So you should tell why. Give reasons for that. Because cyclones are centers of low pressure. When winds from the surrounding high pressure areas coverage towards the center in spinal form. Tropical cyclones often cause heavy loss of life and property on the coast. During cyclone, if the speed of the winds and the height of the tidal waves increase, the destruction will be massive. So to tell in short, no, cyclone naka புயல்னு சொல்லலாம். இந்த புயலால் அது வேறு நிறைய விஷயங்களும் ஸ்பைரலாக வர்றது, அப்புறம் டொர்னாடோலேருந்து அம்மியிலேருந்து எல்லாத்துக்கும் காரணம் இந்த cyclone. ஸோ அது வரும்போது huge loss of life and property, especially those who are living near coastal regions. திடீர்னு காத்தடிக்குது, மழை வருது, இந்த waves எல்லாம் பயங்கரமாக ஏந்திரிச்சு வரும்போது என்ன ஆகுன்னா, நியர் பை த sea coast, those people, their lives, their building or the houses or the cattle, all things will be destroyed. Okay. Second one, cloudy days are warmer than cloudless days. இப்போ cloudy days வந்து வார்மாக இருக்குதாம்மா, cloudless days விட. Why? Because a visible mass of condensed water vapor floating in the air above the ground level is called cloud. This condensed water reduced the heat. Okay, அப்போது இந்த cloudy days வந்து கொஞ்சம் வார்மாக இருக்குது, ஆனால் cloudless days வந்து அதை விட கொஞ்சம் நார்மலாக இருக்குது. ஓகே. தேர்ட் கொஸ்டின், ஃபாக் இஸ் டேஞ்சரஸ் ஃபார் டிராஃபிக். ஃபாக் வந்து பயங்கர டேஞ்சர். யூ மைட் ஹவ் ஹர்ட் so many trains they stopped in Delhi, or so many flights were stopped or postponed. ஏன்னா ஃபாகுங்கிறது கிட்டத்தட்ட க்ளவுட் மாதிரி டோட்டலாக மறைஞ்சிரும். பக்கத்தில் நிற்கிறவங்க ஆள் கூட டோட்டலாக தெரியறதில்ல. இஃப் யூ கோ டு ஊட்டி, கொடைக்கானல் ஆர் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் ஆர் சம் high altitude areas, you can see the clouds moving nearby people also you can't see. Totally அப்படியே ஃபுல்லாக அடைஞ்சிரும். Then how you will be able to see? That is why light cannot travel through fog. Fog through என்ன பண்ண முடியாது, light பார்க்க முடியாது, even if you wear any glass. That is why the fog, during fog trafficking is very difficult. The fog reduces the visibility. Even if you go in car or vehicle or anything, if there is fog, it is better to slow down or stop your visits. Fourth one, convectional rain is also called 4 o'clock rain, because convectional rain no 4 o'clock rain nu solrom. Adu yen? Why? Because convectional rainfall occurs regularly in the equatorial regions in the evening around 4 o'clock. நார்மலாக 4 o'clock ஆனாக்கா மழை வந்துடும், அப்புறம் லைட்டாக போயிட்டே இருக்கும். மார்னிங் ஒன்றுமே இல்லாத மாதிரி ஆஸ் யூஷுவல் நார்மலாக இருக்குது. பட் ஈவினிங் 4 o'clock it will rain. ஸோ ரெகுலர்லி கண்டினியூஸாக இருக்கனால it is called as convectional rainfall. Okay, 4 o'clock rain. Fifth one, polar eastern lights are cold and dry. Why is it so? Polar eastern lights are cold-ஆகவும் இருக்குது, ஆனால் ட்ரையாக இருக்குது. Why? Polar eastern lights are cold and dry because polar eastern lights blow from the polar high pressure belt to subpolar low pressure belt. ஸோ அங்கே உள்ள wind blow ஆகிற ரீசனால தான் அது நடக்குது. ஓகே. Coming on to the next question, children. Fifth Roman number, distinguish between the following. First one, weather and climate. ஸோ நார்மலாக இந்த ரெண்டுக்கும் சிமிலர் மீனிங் நினச்சிட்டு இருக்கணும் இல்லையா, வெதரும் கிளைமேட்டும். லெட் அஸ் see the difference. Weather is observed for short duration over smaller areas. வெதர்னாக்கா for short duration, கம்மியான டைமில் என்ன நடக்குது, லைக் தட். ஓகே.
Whereas climate means it is observed over a long period of time over a large area. For example, one state or one district or a big landscape like that. வெதர்னாக்கா அந்த கம்மியான இடத்துல வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் தட் ஒன்லி ஃபார் அ ஷார்ட் டைம், இன்னொரு நல்ல நடக்குது லைக் தட். கிளைமேட்னாக்கா ஒரு மாதத்துக்கு 2-3 monthsக்கு என்ன நடக்குது, இவ்வளோ தூரமாக்க லைக் தட். ஓகே, செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் இட் சேஞ்சஸ் hour to hour. இட் மீன்ஸ் வெதர் வந்து கம்மி ஷார்ட்டாக தானே பார்க்குறோம். ஸோ ஒரு மணி நேரத்துக்கும் இன்னொரு மணி நேரத்துக்கும் there may be some difference. Whereas for climate it is more or less permanent. சன்னின்னு சொல்லிவிடுவாங்க, அது 3-4 மாதத்துக்கு சன்னி, க்ளவுடி, ரெய்னி அந்த மாதிரி. இங்கேனாக்கா நாளைக்கு க்ளவுடி, இன்றைக்கி சன்னி, அந்த மாதிரி ஆகிடும். ஓகே, தேர்ட் பாயிண்ட், a place can experience different types of weather conditions in a day. ஒரே பிளேஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வெதரே நடக்கலாம். ஒரு மார்னிங் இட் மே ரெயின், ஆஃப்டர்நூன் there will be sun, then evening cloudy like that. Okay, different ஏன்னா short duration in particular place. Whereas climate, a place can experience almost the same type of climate. Almost same, மொத்தமாக சொல்லிடுவாங்க, cloudy இல்லை windy, rainy அந்த மாதிரி. Fourth point, weather data is collected every day in the observatories. So இந்த வெதர் கண்டுபிடிக்கணுன்னாக்கா டெய்லி they will observe. Okay, then they will tell நீ குற்றாலத்தில் குளிக்கலாமா வேணாமா, அது டெய்லி பண்ணுறது வெதர். clear? Whereas climate is an average of the weather data. இது ஆவரேஜாக பார்த்து சொல்லிடுவாங்க. ஃபிஃப்த் பாயிண்ட், ஸ்டடி ஆஃப் வெதர் இஸ் கால்ட் மீட்டியராலஜி. அது வானிலையோட பண்ணுறது. ஸ்டடி ஆஃப் climate is called climatology. Clear, children? Okay, moving on to the next one. Distinguish between land breeze and sea breeze. breezeனாக்க காற்று, மென்மையான தென்றல். அது லேண்ட் தென்றல் என்னது, சீ தென்றல் என்னது. ஓகே, லேண்ட் ப்ரீஸ் மீன்ஸ் இட் ப்ளோஸ் டியூரிங் த நைட் டைம். ஓகே, லேண்ட் ப்ரீஸ் எப்போ அடிக்குது, நைட் டைம் அடிக்குது. ஆனால் சீ ப்ரீஸ் இட் ப்ளோஸ் டியூரிங் டே டைம். லேண்ட் ப்ரீஸ், த விண்ட் ப்ளோஸ் ஃப்ரம் லேண்ட் டு சீ. லேண்ட் ப்ரீஸ் என்ன பண்ணுது, லேண்ட்லேருந்து கடலுக்கு போகுது காற்று. whereas sea breeze, the wind blows from sea to land. கடல்லேருந்து லேண்டுக்கு வரக்கூடிய காற்று பேர் சீ ப்ரீஸ். கடலோட காற்று, கடல் காற்றுக்கு பேர் தான் சீ ப்ரீஸ். ஆனால் நிலத்திலிருந்து காற்று உள்ளே போகுது இல்லையா, அது லேண்ட் ப்ரீஸ். தேர்ட் பாயிண்ட், டியூரிங் நைட் த லேண்ட் கூல்ஸ் மோர் ரேப்பிட்லி தேன் தி ஓஷன். நைட் டைம் என்ன ஆகுதுனாக்கா லேண்ட் ஈஸியாக கூல் ஆகிடுது. ஏன், மோர் ரேப்பிட்லி தேன் த ஓஷன். ஓஷனை விட லேண்ட் கூல் ஆகிடுது. ஆனால் சீ ப்ரீஸில் டியூரிங் தி டே த லேண்ட் masses get heated more rapidly than the oceans. Okay, now next question, children. Distinguish between windward side and leeward side. Windward side na, the side of the mountain facing the wind is called the windward side. அதாவது ஒரு மவுண்டன் விண்டுக்கு எதிர்த்து நிற்குது, அப்போது அந்த விண்டு ஓடி வந்து மோதினா டக்குன்னு மழை வந்துடுது. அதுதான் மேட்ரு. ஓகே, த சைட் ஆஃப் த மவுண்டன் ஃபேஸிங் த விண்ட் இஸ் கால்டு விண்ட்வர்ட் சைட். காற்றடிக்குது, மலையில் மோதுது, டக்குன்னு மழை வருது. ஆப்போசிட்டாக லீவர்ட் சைட் மீன்ஸ் த அதர் சைட் ஆஃப் த மவுண்டன் தட் டஸ் நாட் ஃபேஸ் த விண்ட் இஸ் கால்ட் லீவர்ட் சைட். ஆனால் அதே டைம் நெக்ஸ்ட் சைட் மவுண்டனுக்கு என்ன ஆகும், அவங்களுக்கு காற்றே போகிறதில்ல, க்ளவுட்ஸே போகிறதில்ல, அப்போ எங்கேருந்து மழை வருது? ஸோ that is what we call as like rain shadow region. They don't get rain at all. Next one, windward side means it receives heavy rainfall. ஒன்றா எப்பயும் மழை தான். ஆனால் இங்கே பாவம் leeward side it receives less rainfall. எப்போயாவது அத்தி பூத்த மாதிரி once in a while only little rainfall. Compared to that one, nil only we can tell. Fourth, distinguish between tropical cyclone and temperate cyclone. So tropical cyclone and temperate cyclone. Tropical cyclones develop in the intertropical convergence zone, whereas temperate cyclone means temperature cyclones are formed along a front in mid latitudes between 35 degree and 65 degree north and south. They are formed, next to tropical cyclone, they are formed due to the differential heating of land and sea.
And temperate cyclone means the temperature cyclones do not become weak like the tropical cyclones on reaching the land. Fine, children? Moving on to paragraph questions. Write a paragraph about the structure of atmosphere. Atmosphere oda structure enna? Structure of atmosphere. The atmosphere has 5 layers. Atmosphere எத்தனை layers? 5 layers. Troposphere, அதாவது கீழே இருக்கிறது troposphere. கொஞ்சம் மேலே இருக்கிறது ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர், அங்கே தான் மேகம்லாம் ஓடும். அதுக்கும் மேலே மெசோஃபியர், நெக்ஸ்ட் வந்து தெர்மோஸ்பியர், அப்புறம் மேலே ஆகாயத்துக்கு பேர் எக்ஸோஸ்பியர், மேலே இருக்கிறது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் ட்ரோப்போஸ்பியர். ஹைட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 8 கிலோமீட்டர் அட் த போல்ஸ் அண்ட் 18 கிலோமீட்டர்ஸ் அது ஈக்வேட்டர். அதோட ஹைட்டு இந்த கீழே இருக்கிற லெவல் சொன்னாக்கா நம்மளோட நார்மலாக இருக்கிறதுல 8 கிலோமீட்டர், ஒரு 8 அடிக்கு 8 கிலோமீட்டருக்கு போல் இருக்குது. ஆனால் 18 கிலோமீட்டர்ஸ் அட் த ஈக்வேட்டர். ஃபைன் சில்ட்ரன்? த டெம்பரேச்சர் டிக்ரீசஸ் வித் இன்க்ரீஸிங் தி ஹைட். மலை ஏற ஏற ஒரு ஜில்லு கொடுக்குது. ஊட்டியெல்லாம் மலை ஏறும்போது அங்கே கூலிங்காக தான் அது மாதிரி. த டெம்பரேச்சர் டிக்ரீசஸ் வித் இன்க்ரீஸிங் ஹைட். ஆல்மோஸ்ட் ஆல் வெதர் ஃபினாமினான் லைக் பிளேஸ் ஹியர். Almost all weather phenomenon take place here. It is called weather making layer. Upper limit tropopause. Next one stratosphere. Height is 18 km to 50 km. This is the concentration of ozone molecules. The stratosphere la da ozone molecule. It is also referred as ozonosphere. அப்போ இந்த ozonosphere வந்து எங்கே இருக்குது? stratosphere. The temperature increases with increasing height. Large set planes normally fly here. So இந்த இடத்துல தான் large set planes will fly. Aeroplane and all will fly. Normally it will fly there. Upper limit stratosphere. Next one mesosphere. It is height 50 km to 80 km. The temperature increases with increases and decreasing height. It helps for radio waves transmission. The mesosphere only radio waves and all transmission takes place. Most of the meteors nearing the earth get burnt or upper limit mesospheres. Mesopause. So most of the meteors, the வால் நட்சத்திரம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இங்கே வந்து என்ன ஆகிடும்? பேர்ன் ஆகிடுது. Next one is thermosphere. Height 80 kilometers to 600 kilometer. The composition of gases in the lower portion, homosphere, is uniform. The composition of gases in the upper portion, heterosphere, is uneven. The temperature increases with increasing height. Ionosphere contains ions and free electrons. So இந்த இடத்துல the temperature increases, பயங்கர சூடாகுது, with increasing height. Ionosphere contains ions and free electrons. Okay, children? So next one is exosphere. It's beyond broken. It means unlimited. The uppermost layer of the atmosphere. This is extremely rare field with gases and gradually merges with the outer space. Okay? That is beyond the thing. நம்மளோட கட்டுக்குள்ளாத ஒரு லிமிட் இல்லாததுக்கு பேர் exosphere. Fine, children? Okay, moving on to the second paragraph question. Explain the different types of permanent winds. The horizontal movement of air along the surface of the earth is called the wind. The horizontal movement. நேரே போகிற wind ஒன்று இருக்குது, that is called wind. அப்புறமா planetary wind, periodic wind, variable wind, local wind and are the 4 types of winds. காற்றுலேயே நல்ல பல வகை இருக்குது. planetary wind, periodic wind, variable wind, local wind, அந்த மாதிரி 4 types. First let us see planetary winds. The winds which constantly blow in the same direction throughout the year, they are called prevailing winds. அதாவது சேம் டைரக்ஷன்லேயே அடிச்சுட்டு இருக்குது காற்று. Trade winds, westerlies and polar easterlies are planetary winds. இப்போ சேம் டைரக்ஷன் ஒன்லி. நம்ம ஊரில் பார்த்திங்கனாக்கா சில நேரத்தில் நார்த் சைட்லேருந்து காற்றடிக்கும், இன்னொரு 2 மாதம் கழிஞ்சு பார்த்திங்கனாக்கா சவுத் சைட்லேருந்து காற்றடிக்குது. That's all. The winds that are very helpful to traders sailing in the seas are called as
trade wind. அப்போ உங்களுக்கு trade wind சொல்கிறாங்க, because they are helping the traders to sail in the sea. The winds that blow from southwest to northeast in the northern hemisphere and northwest to southeast in the south hemisphere are westerlies. Okay, next one. The winds that blow from northeast direction in the northern hemisphere and southeast direction in the southern hemisphere are polar easterlies. Okay, next, periodic winds. Because of the differential heating of land and ocean, the seasonal winds that change their direction periodically, these are called monsoon. Example, southwest monsoon, northeast monsoon. அதாவது தென் கிழக்கு மழை சொல்கிறோம், இல்லை வடகிழக்கு மான்சூன் மழைலாம். Next one, variable winds. The disturbance and the changes in the local weather causes variations in the prevailing winds. Variable winds end up with the development of cyclones, anticyclone and storms. The winds from the surrounding high pressure area converge towards the centers of low pressure in spiral forms are cyclones. Okay, local wind enaka, the winds that blow only in a particular locality for a short period of time are local winds. Fine, children? Okay, now moving on to third question. How are clouds classified? Explain them. Clouds naka megam eppadi classify பண்றாங்க? High clouds, it means height 6 to 20 kilometer. Cirrus 8,000 meters to 12,000 meters. These are dry, do not give rainfall. அதாவது white filaments, அதாவது ஒரு 8,000லேருந்து 12,000 மீட்டர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கிறது ஒயிட்டாக இருக்கும், குட்டி குட்டியாக இருக்குது, ஒயிட் ஃபிலமெண்ட்டாக இருக்குது, அதுக்கு மழையெல்லாம் கொடுக்க தெரியல. Cirro cumulus, composed of ice crystals, white patched sheet. If you fly in aeroplane, you will come across all these clouds. ஒரு set of clouds will be flying in one layer. அதுக்கு கீழே இன்னொரு செட் ஓடிட்டுருக்கும், அது கீழே இன்னொரு செட் ஓடிட்டுருக்கும், இந்த டார்க் க்ளவுட்ஸ் கீழே ஓடிட்டுருக்கும். ஸோ லேசம் கிளியர் தெரியும். ஸோ ஒன் டைம் யூ ஃப்ளை அண்ட் see, no. Next one, cirro, stratus, smooth, milky, transparent, whitish, composed of tiny ice crystals. Okay, இது வந்து cirro stratus. Okay, moving on to the next one is middle clouds. Middle cloudனா என்ன? Altostratus, thin sheets of grey or blue colored, consisting of frozen water droplets. Next one, alto cumulus, fitted closely together in parallel bands. They are cloud. Sheep clouds or wool-pack clouds. அதாவது ஆட்டுக்குடி மாதிரி அப்படியே ஆடாட மாதிரி இருக்கும், உள் மாதிரி லைக் பஞ்சு இருக்கும். That is called as middle cloud. Next one is nimbostratus, dark color, very close to the ground surface, associated with rain, snow or sleet. இதுதான் நம்மளுக்கு மேகம், கார் மேகம். ஓகே, டார்க் கலர், அப்படி பார்த்தாக்கா டக்குன்னு மழை வந்துடும். அது மழையாக வரலாம், ஸ்னோவாக விழலாம், இல்லை ஹெயில் ஸ்டோனாகவும் கூட, ஐஸ் பெபிள்ஸாக கூட விழுந்துடலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், லோ clouds, height ground surface 25 kilometer. Stratocumulus 2,500 meters to 3,000 meters. Grey or whitish layer low clouds in rounded patches, associated with fair or clear weather. Stratus, dense or low-lying fog-like clouds, associated with rain or snow. Cumulus, flat base, dome-shaped, often resembling a cauliflower, associated with fair weather. இந்த மாதிரி க்ளவுட்ஸுக்கு ஃபேர் வெதர் ஒன்லி, நல்ல சன் இருக்கும், ஜஸ்ட் அது பாட்டுக்கு ஓடிட்டுருக்குது. Cumulonimbus, fluffy, thick, towering thunderstorm cloud, capable of producing heavy rain, snow, hailstorm or tornadoes. இது வந்து கொஞ்சம் பயங்கரமானது, hailstorm எல்லாம் வருது. Fourth question, children, how are cyclones formed? How are they classified? Cyclones என்ன? Okay, how are we going to classify? Cyclones are centers of low pressure where winds from the surroundings high pressure area converge towards the center in a spiral form. Cyclone naka சூறாவளி சுற்றி 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 ரவுண்ட் அடிக்கிறது,
அப்போது அங்கே உள்ள விண்டெல்லாம் சேர்ந்து அப்படி ஒரு கன்வர்ஜ் ஆகி ஒரு சென்டரில் ஸ்பைரலாக சுற்றுறது. கிளாசிஃபிகேஷன்: tropical cyclone, temperate cyclone, extra tropical cyclone. Tropical cyclone, due to the differential heating of land and sea in the intertropical convergence zone, formed the tropical cyclone. They cause heavy loss of life and property. இது சூறாவளி வந்ததுனாக்கா அது அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற வீடு மக்கள் எல்லாம் அப்படியே நிலை குலைஞ்சு போயிடும். Temperate cyclone, between 35 degree and 65 degree north and south latitudes. The front where hot and cold air masses meet. The temperate zones are formed. They do not become weak on reaching the land on the tropical cyclone. Commonly occurs over the North Atlantic Ocean, Northwest Europe, Mediterranean basins. Mediterranean temperate cyclones extend up to Russia and India. In India, it is called western disturbances. அப்போது temperate cyclone ஒரு disturbances தான் பார்க்குறோம். Next one, extra tropical cyclone. Between 30 degree and 60 degree latitudes in both the hemispheres occur extratropical cyclones. They collect energy and temperature differences in higher latitudes, also called mid-latitude cyclones. They produce mild showers to heavy gales, thunderstorms, blizzards and tornadoes. இதுக்கும் நிறைய பாதிப்பு இருக்கிறது. ஓகே, natural disasters. Fifth one, explain the different forms of precipitation. Precipitationல என்னெல்லாம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது? Falling down of condensed water vapor in different form is called as precipitation. It may be drizzle, light மலை சாரல், குட்டி குட்டியான drizzle, rain, sleet, snow, hail are the main forms of precipitation. First we'll see drizzle. Drizzle na falling of numerous uniform droplets of water with diameter of 0.5 mm is called drizzle. Light மழை வர்றது பேர் drizzle. அடுத்தது rain. In places having temperature above the freezing point falls rain. It is the important form of precipitation occurs only where there is an abundant moisture in the air. The diameter of rain droplets is more than 5 mm. இது normal rain தெரியும் உங்களுக்கு. Next one, sleet. Sleet is in the form of pellets made up of transparent and translucent ice. இப்போது ஃப்ரீசரில் ஐஸ் க்யூப் இருக்கு இல்லையா, அது விழுந்தால் என்னாகும், அந்த மாதிரி இருக்கிறது sleet. Snow. When condensation occurs below freezing point, snow is formed. இது freezing point கீழே போயிடுச்சுனாக்கா அது தெர்மோகால் பால் மாதிரி விழுந்துகிட்டே இருக்கும். It is the precipitation of opaque and semi-opaque ice crystals. Okay. Next one, hail. Chunks of ice falling from the sky during a rainstorm are hails. Chunk of ice greater than 2 cm in diameter. The hailstone ko sleet ko only slight difference. Both are ice cubes only. Only the size differs. So I hope you all understood, children. So for understanding all this geography, if you go to different places, நிறைய hot, cold, எல்லா இடம் போனீங்கன்னாக்கா கிளியராக புரிஞ்சிடும் வாட் இஸ் வாட். ஹவவர் வி எக்ஸ்பிளைன், இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். நோ, ஒரு வாட்டி நீங்கள் ஃப்ளைட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாக்கா யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி லேயர்ஸ் ஆஃப் clouds. When you go to higher altitude, you know the difference between smoke, smog, fog and all the hailstone, snow and everything. Since I have experienced all this, I am telling you, okay? Anyway, thank you all. We'll see you in the next episode. Thank you.